is Nasser binti Mustafa, and this video is about my industrial training at Paya Beach Spa and Bath Resort at Tioman Island. I hope you enjoy it. Paya Beach Spa and Bath Resort was established and registered in 1989. This resort started to operate on 17 July 1989. This resort was located at Kampung Paya, Tioman Island. They have 87 permanent staff. Type of business of this resort is a partnership. This resort was owned by a Singaporean, Mr. Francis Cheong, with his friend, Mr. Raymond Ho, Malaysian, and Mr. Roy, also a Singaporean. This resort have 112 rooms ranging from standard room, standard beachfront, lodge standard, superior, superior beachfront, deluxe suite beachfront, and deluxe chalet beachfront. According to this resort operation manager, they are planning to build 12 more room, that is river view room, in the future. This resort operated all the year, even during monsoon season, because they always receive a lot of guests. With 28 years of experience, they have been maintaining their business until the present. This resort has 8 departments that are island kitchen, bakery, grill, front office, housekeeping, maintenance, sport and recreation, and F&B. There are 3 departments that I have been put into during my industrial training, and first is the housekeeping department. Job scope in housekeeping department is, firstly, in the morning I have to set up all the equipment and needs required to perform a cleaning process, such as bedsheet, pillowcase, towel, blanket, floor mat, tea and coffee, and others. During cleaning process, we have to change the bedsheet, pillowcase, blanket, wash the toilet, refill the tea and coffee, wipe the equipment, and sweeping. After finish cleaning the room, we have to do room service for the all occupied room on that day. Then we have to check the room that will be checked in by the guests on that day. We put the towel by the number of guests in the room, and we check everything that is needed in order to make sure it's enough and arrange for our guests who will check in later. In the evening, I have the laundry section by iron the pillowcases, folding, clean bedsheet, blanket, and towels.
beverage department, that is a restaurant. Job scope in F&B department is I have to take customer order, make customer order such as drinks, then do preparation and manage the buffet. I have to make sure all the food are ready so that I can start to open the buffet on the time. During the buffet, I have to make sure that the food and drinks are always enough for the guests. Other than that, I also have to wash the glasses and cutleries. After that, I have to clean the buffet area and make sure that the equipment is always clean and organized. Then I have to stock the goods. Lastly is I have to handle customer complaints. That is the front office department. Job scope in this department is I have to update and prepare the service center report for all the defects that happen in the resort. Next, I have to prepare the front office log report to update the report, daily operation and the complaint that we receive. After that, I have to check and prepare the bill for the guests that are going to check out on that day. Other than that, I have to issue an erased room key card. Then prepare the card holder for the guests that are going to check in on that day. The card holder contains room key card, deposit receipt, and meal coupons. Next, I have to do check-in and check-out process. In addition, I have to answer the phone calls, update the front office logbook, and handle customer complaint. Lastly is I have to call the maintenance staff to repair all the defects that happen on that day. Boleh perkenalkan diri. Saya Haji lah, biasa panggil Haji. Haji. Nama betul dia Abdul Rahman. Abdul Rahman. Sebagai operasi manager. Dah berapa lama tempoh kerja di sini, tempoh bekerja di sini lah? Saya dah sejak tahun 89, 1989. 1989 ni. Dia memang sejak 89 tu memang saya jadi maintenance tu. Oh. Lepas itu tahun lebih kurang dalam 3 tahun tu lah baru saya naik supervisor lah. Lepas tu baru saya jadi maintenance manager dah 10 tahun. Maintenance manager. Lepas tu baru saya jadi maintenance manager. Dinaikkan jadi maintenance manager. 10 tahun sesudah tu. Lepas 10 tahun? Ya. Barulah bulan 11 tahun lepas saya dinaikkan sebagai operation manager. Itu macam Abang Haji ada pengalaman tak dalam dalam industri ni? Maksudnya macam sebelum ni? Sebelum ni memang saya dulu tahun 84 saya mula-mula dari Pulau Rawa. Oh. Rawa Resort Rawa Safari. Saya mula dari Rawa Safari. Rawa Safari sana. Berapa lama? Sampai 87, dari 84 sampai dari 87 saya di Pulau Besar. Kerja sama? Sama-sama macam ni lah. Saya kerja maintenance. memang macam ni lah. Saya maintenance. Semuanya kan maintenance lah. Saya maintenance. Memang kita juga benda tu daripada dia punya basic lah. Mana tanah tu kosong, kita buat sendiri sampai untuk siap. Sampai boleh bisnes lah. 87 Pulau Besar. Resort juga? Ya, resort juga. Pulau Besar saya dekat Radin. Yalah, Radin. Radin? Ya, Radin resort. Radin. Hillside. 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 Oceania.
ASEAN ya. ASEAN. Lepas itu baru saya ke sini lah. Timur 89 lah. 89 baru Dah masuk Fire sini Beach lah. lah. Strategi untuk memasarkan Fire Beach ni, apa strategi yang digunakan untuk perkenalkan Fire Beach ni ke pelancong-pelancong luar ke pelancong Singapura, Malaysia macam mana? Ini itu punya bos lah, dia punya market dia bos kita lah, bos Francis kan. Oh, diorang yang buat tu. Dia bagian marketing dia orang lah buat. Kat sini tak ada yang buat. Kat sana office Singapura dengan diorang manage lah. Dia orang manage dia. Bos Francis. Dengan bos Raymond lah. Raymond dia dekat Malaysia lah. Lepas tu macam cabaran selama Abang Haji uruskan, cabaran apa cabaran dia dari segi pekerja? Cabaran. Pekerja ni tempatan tempatan ni susah. Sebab dia tak minat dengan kat pulau kan. Baik bangsa apa pun. India ke Melayu ke Cina, dia orang tak minat kat pulau. Tak minat pulau? Tak minat kat pulau. Buat cakap macam hutan kat pulau ni. Ya. Oh yelah sebab macam tapi banyak lah macam tu yang keluar masuk, ada yang kerja 3 hari balik. oh banyak yang berhenti. Ada yang dibagi peluang, bos bagi peluang lah. Okey, macam 1 bulan lah, 2 minggu lepas cuti balik ke Mersing kan. Pun tak sanggup. Tak boleh. Mana yang dari luar lah yang tahan kat sini. Di Indonesia, dulu kita banyak Indonesia kan. Payah nak tahan lah. Payah nak tahan. Dia orang tak boleh tahan. Tak biasa dengan pulau. Tak biasa dengan keadaan pulau. So, cara nak selesaikan masalah tu macam mana Kita kena ambil orang luar? Kerja luar. Kena ambil kerja luar. Kalau tak ada kerja luar memang susah. Kalau pekerja macam orang ada masalah ke. Kalau yang degil pasal ambil tindakan lah macam yalah, kita kena berhentikan dia berhenti lah. Masalah disiplin lah. Masalah disiplin lah. Dia juga yang berhenti sendiri. Dia tahu masalah dia dalam syarikat ni kan. Dia dah dapat baca lah. Kita dah macam bagi clue lah mana. Kalau cabaran dari segi menghadapi customer pula macam mana? Customer ni memang ada cerewet lah memang. Customer ni ada yang bagus tu bagus, ada yang cerewet tu yang susah. Cerewet, biasanya diorang cerewet buat bilik lah biasa. Bilik. Kata bilik. Kata bilik tak bersih. Padahal bilik tu kita dah bersih kan. Kadang dia orang masuk sini keadaan pasir. Bukan macam kat tangan besar kan. Dia masuk dengan kasut yang slipper. Nanti bila dia buka kasut dia rasa ada pasir dia. Padahal bila tu dia melekat kan. Dengan itu lah. Kalau bilik itu, kalau makanan ni biasalah kalau makanan ni ada yang komplain ni. Sejuk. Kalau cabaran daripada segi persaingan ni, persaingan banyak. Persaingan memang banyak lah. Kita katakan satu Tioman ni lah. FB ni dikategorikan kalau pada nombor 1 kat Tioman sebenarnya. Tapi nombor 1 dekat Tioman, tapi dari orang lah, pendapat orang ramai lah. Dia nombor 1 memang customer kita pun boleh ramai. Banyak customer datang. Memang banyak customer datang. Duit kita dah rendah kan. Pelancong dalam Malaysia ni dia banyak tak pergi ke luar negara. Dia akan melancong ni kan. Sebab apa saya tengok yang booking tu semua Malaysia aja semua. Mana dulu kalau macam dulu kan grup apa banyak dia orang pergi luar. Sekarang apabila 5 pun booking grup banyak. Banyak pelancong tempatan lah. Selain tu ada apa masalah yang timbul tak? Timbul tu ferry je lah. Kita punya timing. Timing. Sekarang dia berpandu kan pada hari pasar surut kan. Kadang-kadang customer kita pun balik pukul 4 pagi, pukul 5 pagi. Itu jadi isu je lah kalau macam customer kan baru ni kan komplain. Kenapa dia kena keluar awal sedangkan dia patutnya check out besok hotel pukul 12. Kemudian dah awal keluar pukul 10 kena keluar. Kalau pagi sangat ferry. Ada tak peluang-peluang yang Abang Haji nampak, peluang-peluang baru yang boleh Fire Beach ni lagi. Memang ada lah. Ini dari segi pembangunan nak masakan lagi.
Ubah kebanyakan ubah sesuai lah. Kita feedback kan. Jadi kita ikut macam tu lah. Ikut feedback customer lah. Ikut feedback customer. Apa yang dia orang nak kita kena ikut. Kalau tak kita takkan boleh maju lah. Apa yang orang ada dia cakap, kita kena ada. Macam tu strategi dia. Kita tak boleh tertinggal dari orang. Kalau tertinggal kita mati juga. Kalau orang ada swimming pool besar, kita swimming pool kecil ada cukup. Jadi kita ada. Macam ni. Strategi dia orang macam ni. Apa ni planning yang seterusnya untuk company? Tambah lagi bilik ni. Tambah bilik ni. Dengan kat belakang dekat sungai ni. Strategi tunggu masa yang sesuai lah baru kita bangunkan ni. Tapi apa hasil kejayaan dah sampai bertahun-tahun macam ni? Bos kita sendiri yang buat marketing. Macam ni. Bos sendiri. Bos sendiri yang buat. Kita punya director tu yang buat benda ni semua. Maksudnya macam tak ada general manager ke apa? Memang dari bos terus macam Terus tak ada. Jadi kita ada ini juga kita tak perlukan GM. Lagi save budget lah. Next is challenges. One of the challenges is the customer complaint. A customer complaint is one of the challenges to work in the hospitality industry, as we always have to face the guests all the time. In this resort, they always complain about the food and everything not meet their expectation. And sometimes the guests expect too much without knowing the status of this resort. For example, in F&B department, the guests always complain that the taste of the food is bad and the food is not very well cooked. The solution is I have to apologize to the guests and bring the food to the kitchen staff and ask them to make a new one for the guests. While in the front office department, if the guests complain that the room is hot, the equipment are not functioning, the solution is I have to call the maintenance staff to check the condition of the room so that they can repair all the defect that happen in the room. If the defect take a long time to be repaired, I have to change the guest to the other room that are available on that day.